Okay, so in the last class we did what? What was the class activity? And we did a group work as well, right? Group work based on our chapter 2. So those topics we are going to discuss today, okay? So the title of this chapter was traditional and contemporary issues and challenges. That means traditional and contemporary issues. So some of the history of management, traditional issues and contemporary management issues. That means current issues, current news of management. Yes. So that's for our chapter 2. So if you see, I told you guys that the management is a very old process or old concept, right? So this is the management process that was actually practiced by the ancient people back in before 300 BC. So if you see, there are some names, right? So if you read this name, what are those names about? ABC names. They are names of what? Countries? Yes, race, right? Different countries, different race. So in different period, management was different to everybody. If you see the Somalians, what they do? They actually practice management in government rules and regulation. That means government rules and regulation যখন create করা হয় সেখানে কিছু ম্যানেজমেন্টের প্রিন্সিপাল তারা ফলো করতো। Be Egyptian. So when they made pyramid, in construction of the pyramid, they actually practice some of the management processes. And C is our Babylonians. Babylonians, they also practiced management in their government policies. D is Greek. So the Greeks, they actually ruled their cities and states, divided them by following the management principles. E is our Romans. They also use management in communication and control only, not in government rules and regulation. In communication and control only, they used some of the management practices. F, Chinese. They also used management policies in government sector only. And the last one is our Venetians. They actually use the management practice for planning and designing. They are C's. So Venetians, they were actually voyagers. Do you know who are the voyagers? Yeah. Who sail from island to island, right? So they actually don't live in the ground, but they find the land, live there, ল্যান্ডটাকে বসবাসযোগ্য করে অ্যান্ড দেন দে মুভ অন টু অ্যানাদার আইল্যান্ড ওকে ভয়েজার্স বলে যারা সমুদ্রে ম্যাক্সিমাম থাকে সো ভেনিটেরিয়ানস দে ওয়ার ভয়েজার্স সো তারা কী করতো সমুদ্র আগে তো কোনো ম্যাপ ছিল না রাইট অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ নো কম্পাস অ্যাজ ওয়েল সো তারা কীভাবে তাদের ওয়েটা ফাইন্ড আউট করতো ইয়া বাই ইউজিং সাম অফ দ্য ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপালস লাইক প্ল্যানিং তারা প্ল্যানিংটা ওইভাবে করে করতো সি ম্যাপিংটা প্ল্যানিংটা ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসটা একটু ফলো করতো ওকে So that was the history of management that were practiced in different centuries by different race. Now, come to our main topic. That was a debate topic for yesterday's activity, but most of you guys missed. Okay, so what was the reason behind yesterday's attendance? Why the attendance was so low? I heard that many students came, but at my class there was no student. Or the noon classes you are not in my class, then I will deduct marks. Each and every course is important. Attendance. Now come to our ancient
management, classical management perspective. This is the historic one of our management theories. So what is classical management perspective? Mainly in early 20th century. So that century was known for when there were businesses growing, and many of the companies actually build their territories. But what happened? They lack labor. They are shortage, but huge labor shortage. To overcome this challenge, they actually invented the classical perspective of management. This theory actually deals with how to run the business more smoothly, effectively and efficiently. Okay, so business ta kibhabe ekটু smoothly rule kora jay, kibhabe planning ta kora jay, operation kora jay, ei basic idea ta niye hocche amader classical management perspective. So there are two groups. Some of the group members, scientists, they actually thought that scientific management process is appropriate for the organization. Some of the pioneers of management, they thought no, administrative management is more appropriate. Okay, so which one is administrative or scientific? What was the why? What was the main gist of scientific management? Like what was the problem for that reason scientific management was invented? Last class exercise kore last class remember something? Productivity? Piecework pay system, right? That was invented because of the productivity issue. So scientific management invention ta ebhabe hoy. At that time, dawn of 20th century or the century, at that time many industries were built. So at that time there was a huge, so jei manpower ta chilo seta kibhabe efficiently kaje lagano jay sey kotha chinta kore hocche scientific management ta আবিষ্কার করা হয়. Who was the founder of the scientific management? Yes, F.W. Taylor, Frederick W. Taylor. Okay, so he was the founder of scientific management. সবাই মনে রাখবেন, ঠিক আছে, যে কোন আপনার পার্সপেক্টিভটা কে ইনভেন্ট করে. সো ফ্রেডারিক ডব্লিউ টেইলর ওয়াজ দ্য ইনভেন্টর অফ দি সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট. সে দেখলো, সে যেহেতু একটা সায়েন্টিস্ট ছিল, এমপ্লয়ি প্রোডাক্টিভিটি কীভাবে বাড়ানো, সো প্রোডাক্টিভিটি বলতে আমরা কি বুঝি মেইনলি? অর হিউম্যান, আমরা বললাম কাজের প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে চাই. সো হোয়াট দ্যাট অ্যাকচুয়ালি মিন? ইনক্রিজিং দ্য প্রোডাক্টিভিটি. That means employee will give more output, less output and more input. Okay, so আপনি অল্প ইনপুটে যখন ম্যাক্সিমাম প্রডিউস করতে পারেন, সো প্রোডাক্টিভিটি. সো এভরিওয়ান হ্যাজ ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্রোডাক্টিভিটি. কাজ কেউ 1 ঘন্টা শেষ করতে পারে, কেউ সেম কাজ 2 ঘন্টা, স্বাভাবিক, রাইট? ইউ অল রেড ইকোনমিক্স, রাইট? সো সেখানে তো অবশ্যই প্রোডাক্টিভিটি নিয়ে পড়ানোর কথা. আপনি কত কম ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ইনপুটে ম্যাক্সিমাম আউটপুট কিভাবে দিতে পারেন? ওকে, সো এই প্রোডাক্টিভিটিটা বাড়ানোর জন্যই হচ্ছে সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্টের আবিষ্কার. এখন ওখানে একটা প্রবলেম ছিল. Shouldering problem. The problem was F.W. Taylor actually visited a steel factory. So after visiting the factory, he actually monitored for several days the work process of the employee. So while he was actually observing the work, he saw employees deliberately work in a slow pace. So that problem is called shouldering. When someone
deliberately work in a very slow pace. আপনি কাজটা 1 ঘন্টায় শেষ করতে পারেন, বাট ইউ আর ডুইং দ্য ওয়ার্ক ফর 2 আওয়ার্স। আপনি ডিলিবারেটলি নিজের ইচ্ছায় কাজটা স্লো করছেন। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য প্রবলেম, দ্যাট ওয়াজ কল্ড শোল্ডারিং, দ্যাট ওয়াজ দ্য মেইন প্রবলেম অফ সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট। এখন যেখানে আমার প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানো দরকার, রাইট, উই হ্যাভ মেনি ইন্ডাস্ট্রিজ, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রি বিল্ড হচ্ছে, এমপ্লয়ির সংখ্যা অনেক কম। We want to increase the productivity, but employees are working in a slow pace. So that was a very big problem, right? Big issue. So এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য একটা ইনভেনশন করা হলো, that was called piece work pay system. Piece work pay system. Piece তার মানে কি বোঝায়? Piece pay system. Piece work pay system. So that means আমরা বলি না যে piece by piece, ছোট piece, a small portion, so that is piece. So piece work pay system টা কি ছিল? If a laborer does a single job, he will be paid for that job. Not single job. If he exceed the target, then he will be paid more. So জিনিসটা এমন ছিল যে FW টেলার ওয়ার্ক অবজার্ভ করার পর দেখলো ওকে একটা এমপ্লয়ি দিনে কতটুকু প্রডিউস করতে পারে। সো হি সেট আ ওকে হি সেট আ স্ট্যান্ডার্ড। ওকে, চেহারা না দেখলে সমস্যা নেই, ঠিক আছে, লেকচার শুনলেই হবে। ওকে, সো হি সেট আ স্ট্যান্ডার্ড সেট করলো যে ওকে মোটামুটি 100 ওয়ার্কার যদি ওখানে কাজ করে তার মধ্যে 90%ই একদিনে 100 প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে পারে। সো এটাকে সে একটা স্ট্যান্ডার্ড ধরে নিল, যেহেতু মোস্ট অফ দ্য এমপ্লয়িজ অ্যাকচুয়ালি ওই কাজটা পারফর্ম করতে পারে। সো 100 যদি আমার স্ট্যান্ডার্ড হয় তখন সে করলো ওকে শোল্ডারিং প্রবলেমটা মেনলি কেন হচ্ছিল বলেন তো, মানে এমপ্লয়িরা কেন লেট করে? সেম জব অ্যান্ড অলসো দে আর গেটিং পেইড দ্য সেম অ্যামাউন্ট। আপনি দিনে 100 প্রডিউস করলেও সেম টাকা পাচ্ছেন, আপনার কলিগ 50 প্রডিউস করলে সেম টাকাই পাচ্ছেন। সো ওয়াই দ্য হাসেল, রাইট? আমি যেহেতু সমান টাকা পাচ্ছি এত কষ্ট কেন করব? হ্যাঁ, সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ডিসকারেজড দ্য এমপ্লয়ি, দ্যাটস ওয়াই দ্য শোল্ডারিং প্রবলেম ওয়াজ দেয়ার। সো FW টেলার বললো ওকে দোজ হু উইল অ্যাচিভ দ্য টার্গেট দে উইল বি পেইড দিস মাচ, একটা অ্যামাউন্ট সেট করে দিল। দোজ হু উইল এক্সিড দ্য টার্গেট, 100 বেশি করবে, দে উইল গেট বোনাস পার ইউনিটের জন্য। আর যারা ম্যাক্সিমাম আপনার যে ইয়াটা ছিল বারটা টার্গেটটা সেট করা ছিল সেটা ফুলফিল করতে পারবে না, দে উইল বি পেড লেস। এখন কি হলো, একটা পেমেন্ট সিস্টেমে একটা চেঞ্জেস চলে আসলো না? সো এমপ্লয়িরা কিন্তু নিজে যতটুকু কাজ করবে ততটুকু পেমেন্ট পাবে। সো তাদের কি যত কাজ করবে তত টাকা পাবে। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য মেইন কনসেপ্ট, যে প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানোর জন্য এমপ্লয়ীদের মোটিভেশন দিতে হবে। আর মোটিভেশনটা কীভাবে দিব? মনিটরি মোটিভেশন। যদি আমি তাকে বেশি টাকা দিই, বলি যে আপনি বেশি টাকা পাবেন বেশি কাজ করলে, তারা কাজটাও বেশি করবে। আবার কম কাজ করলে কম টাকা পাবে। সো দেয়ার ওয়াজ আ সিস্টেম, রাইট? সো এই সিস্টেমটা হচ্ছে আমাদের দ্য মেইন কনসেপ্ট অফ সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট। দ্যাট ইজ ওয়াই সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ইনভেন্টেড। আচ্ছা, আমাদের তো টিভি চলবে না। সো দ্যাট ওয়াজ আওয়ার সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট। এখন আসে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট, দ্যাট ওয়াজ সায়েন্টিফিক। ওকে, সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট। সো সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্টটা যদি আমি পরীক্ষা আপনাদের দেই যে ফর সে হোয়াট ওয়াজ দ্য মেইন কনসেপ্ট অফ দ্য সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট, দেন হোয়াট ইউড ইউ রাইট? স্টার্টিংটা কোথা থেকে করবেন বলেন? FW Taylor invented scientific management. The system, scientific management works for work and in work and pay system. ফার্স্টে তো প্রবলেমটা বলতে হবে, why piece work pay system was invented, right? So FW Taylor was the father of scientific management, founder of scientific management. He actually invented this theory because of the productivity issue, right? Because there was a problem he observed in a steel company. That problem was called shouldering. Employees were deliberately working in a slow pace because they were actually paid at the same amount. That is why he actually invented the piece work pay system, which was paying the employees based on their work performance or output. So that is the main concept of our
সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট। ওকে, সো এখানে কয়েকটা কথা আছে। একটা হচ্ছে আমাদের ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ দ্য সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট এফ.ডব্লিউ. টাইলার। প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজের ইস্যু ছিল বিকজ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ওয়াজ হ্যাপেনিং। শোল্ডারিং ওয়াজ দ্য মেইন প্রবলেম, এমপ্লয়িরা ইচ্ছা করে কাজ স্লো করতো। টু সলভ দিস শোল্ডারিং প্রবলেম হি ইনভেন্টেড পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেম। ওকে, সো এই কয়েকটা পয়েন্ট মনে রাখেন। সো পয়েন্টগুলো এভাবে সাজিয়ে ফেললে আপনাদের সেন্টেন্স মেক করতে কিন্তু খুব একটা কষ্ট হবে না, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ দ্য মেইন জিস্ট অফ আওয়ার সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট। এরপর আসে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট। ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভের কিন্তু দুইটা ব্রাঞ্চ, ওয়ান ওয়াজ সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট, ওয়ান ওয়াজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট। সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট ডিলস উইথ ইন্ডিভিজুয়াল এমপ্লয়ি পারফরমেন্স। ফোকাসটা তো এটাই ছিল যে ইন্ডিভিজুয়াল এমপ্লয়ি প্রোডাক্টিভিটি কীভাবে বাড়ানো যায়, রাইট? সো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট অ্যাকচুয়ালি ডিলস উইথ দ্য হোল অর্গানাইজেশন। সো একটা অর্গানাইজেশন অ্যাজ আ হোল কীভাবে করে প্ল্যানিং করা যায়, কীভাবে করে প্ল্যানিংটা এক্সিকিউট করা যায়, সব এমপ্লয়ীদের একসাথে কীভাবে করে গাইড করা যায়, দ্যাট ওয়াজ দ্য মেইন কনসেপ্ট অফ আওয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট, ঠিক আছে? হু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট? হেনরি ফাওয়েল। ওকে, সো হেনরি ফাওয়েল, হি ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ দিস থিওরি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট। তার কনসেপ্টটা এমন ছিল, ওকে আমি ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্টিভিটি বাড়ালাম, কোনো ব্যাপার না, বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এভরি এমপ্লয়ি হ্যাজ আ গোল টু অ্যাচিভ, দ্যাট ইজ অর্গানাইজেশনস গোল। সো অর্গানাইজেশনের গোল যখন অ্যাচিভ করতে হবে তখন কি সবার একসাথে করতে হবে না কাজগুলা? ইন্ডিভিজুয়ালি আপনি তো কোনো কিছু অ্যাচিভ করতে পারবেন না, এই জন্য অর্গানাইজেশনের প্ল্যানিংগুলো একসাথে করতে হবে, যেটা আমরা ম্যানেজমেন্ট প্রসেসে পড়েছিলাম, রাইট? অর্গানাইজেশনের গোল অ্যাচিভ করার জন্য প্ল্যানিংটাও একবারই করতে হবে, সবাইকে নিয়ে করতে হবে। এই জন্য এই হেনরি ফাওয়েল সে ম্যানেজমেন্টের যে বেসিক ফান্ডামেন্টালটা, বেসিক প্রসেসটা, হি অ্যাকচুয়ালি ইনভেন্টেড দ্যাট ওই পিরিয়ডেই। সো চারটা প্রসেস সে ডিসক্রাইব করে, প্ল্যানিং, অর্গানাইজিং, লিডিং অ্যান্ড কন্ট্রোলিং। এই চারটা আমাদের যে ম্যানেজমেন্ট প্রসেস সেটা কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট থেকে আমরা পাই, ঠিক আছে? সো দিস ইজ আ ভেরি এনশিয়েন্ট থিওরি, ইটস নট নিউ বাট ইট হ্যাজ ইভলভড। সো আমাদের প্ল্যানিং, কন্ট্রোলিং, লিডিং আর হচ্ছে অর্গানাইজিং, এই চারটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট থেকে আসে, আর এটার ফাউন্ডার হচ্ছে আমাদের হেনরি ফাওয়েল, ঠিক আছে? যে একটা অর্গানাইজেশন অ্যাজ আ হোল কীভাবে প্ল্যানিং করতে হয়, কীভাবে সাজাতে হবে, অর্গানাইজ করতে হবে, দ্যাট থিওরি ইজ ইনভেন্টেড by Henry Fayol in the era of administrative management. Okay, so that is the main concept of administrative management. Any confusion between these two theories? No? Sure? Okay, so আমাদের scientific management and administrative management আমরা গেলাম, কভার করলাম। That was our classical management perspective, right? হ্যাঁ, সো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবেন যে কোনটার আন্ডারে কোনটা আসছে, কারণ এখানে বেশ কিছু থিওরি আছে, আপনি যদি একটা থিওরির আন্ডারে একটা লিখে ফেলেন তাহলে কিন্তু পুরো রং হবে। সো ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভ ইজ দ্য ফার্স্ট থিওরি দ্যাট ওয়াজ ইনভেন্টেড ফর ম্যানেজমেন্ট। ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভের মেইন জিসটা ছিল আমাদের অর্গানাইজেশনের ইফিসিয়েন্সি কীভাবে বাড়ানো যায়, ইফেক্টিভনেসটা কীভাবে করে বাড়ানো যায়। যেহেতু বিজনেস র্যাপিডলি গ্রো করছিল, সো একটা অর্গানাইজিংয়ের একটা ব্যাপার ছিল। সো তখন ওই ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভের দুইটা ব্রাঞ্চ আবিষ্কার হলো, একটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট, একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট। সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্টে বলা হচ্ছিল প্রোডাক্টিভিটি ইস্যুটাকে রিডিউস করার জন্য করা হয়, কারণ এমপ্লয়ি প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানো দরকার, যেহেতু অল্প এমপ্লয়ি কিন্তু কাজ বেশি ছিল। সো দ্য প্রবলেম দেয়ার ওয়াজ শোল্ডারিং, এমপ্লয়িজ ওয়ার অ্যাকচুয়ালি ডেলিভারেটলি ওয়ার্কিং একটা স্লো রেট। শোল্ডারিং প্রবলেমটা সলভ করার জন্য পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেম ওয়াজ ইনভেন্টেড বাই এফ.ডব্লিউ. টাইলার। আরেকটা কনসেপ্ট আবিষ্কার হয়, দ্যাট ইজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট। ইট অ্যাকচুয়ালি কনসার্নস ফর দ্য হোল অর্গানাইজেশন। প্ল্যানিং, অর্গানাইজিং, কন্ট্রোলিং, লিডিং, দিস ফোর কনসেপ্টস ওয়ার ইনভেন্টেড বাই আওয়ার whom? Henry Fayol. Henry Fayol in the administrative management theory. Okay? Clear? Any confusion? I hope not. Okay. So আমাদের ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভ গেল, এরপরে কি ছিল? Anyone remember? চারটা টপিক নিয়ে ডিবেট করেছিলাম না লাস্ট ক্লাসে? সায়েন্টিফিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ছিল? ও আচ্ছা, আই থট যে বাকিগুলো নিয়েও করা হয়েছে। ওকে, ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভের পরে আমাদের আসে হচ্ছে বিহেভিয়ারাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভ। ওকে, ইয়েস, দ্য বিহেভিয়ারাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভ। আপনাদের চ্যাপ্টার 2 স্লাইডটা কি দেওয়া হয়েছে পোর্টালে? একটু চেক করে দেখবেন। I don't remember. Let me check. ভিডিওটা পজ করে দেন তো একটু।
I'll recording sometime